Good evening, ladies and gentlemen, on this beautiful Wednesday evening. My name is Uyandisa Dlendula, and I will be your host for today. So as we know, Wesley Guild SA has brought you another topic today. So on the line, we have a guest who I will introduce after we open this session in prayer. So I think before let me ask brother Anele Nobaza to lead us in prayer. Over to you, brother Anele. Enkosi, ngicela ukubana sigobe inhloko sithandaze. Egameni esegameni lonyana segameni lomoya engcwele, Thixo olungileyo. Simema wena Thixo onamandla ongena kwesi siqindu, Thixo olungileyo. Sicela ukubana Thixo olungileyo ukhokhele wena ukwenzela Thixo kwakuthethwa nabantu bakho. Ube wena Thixo olungileyo, ube songaphambili. Ulungise Thixo namandla onke umuntu ozakuthetha, Thixo olungileyo. Athi konke okuzakuthetha mnini izinto zonke ungasuki kuye kodwa incam isuke kuwe Thixo namandla ngompha amandla ukwenzela konke akuthethayo wonke umuntu afunde into achole into kuye. Zonke Thixo izinto sizicela kuwe sisazi okubana naleni session Thixo olungileyo uzayingcwalisa, uqhelile uzingcwalisa, uqhelile Thixo namandla ngofuka amakuzo nakulena Thixo namandla ngozakwenza njengokubana uqhelile ukwenza. Asikuceli oku Thixo namandla onke kodwa Thixo amandla ngesiyazi ukubana uzasenzela mnini izinto zonke. Zonke izinto Thixo sizisandeza phambi kobuso bakho ngokuthi bengunaphakade. Amen. Amen, amen, amen. Enkosi kakhulu, brother Anele, for this wonderful prayer. So like I said, to the people who are watching at home, my name is Yandisa Dlendula, and I will be your host today for the topic siphathelwe by Wesley Guild SA namhlanje. So I think before we even dive into the topic, sizocela ukuba ubhuti Ali okanye who is our guest today asincedise with introducing himself, enzela uba sithi singena kwi-topic sibe sisazi uba sithetha ngantoni namhlanje. Bhuti Ali, can I give over to you? Thank you, Yandisa, and thank you, Bhuti Anele, for the opening prayer. Igama lami, my name is Ali. ALI, that is my full name, but a lot of people who know me, they like to add things to my name. Some of my friends, they call me Ali Papa, sometimes Ali Cat, Ali Kumbaye, but Ali, isenimi yami Ncume. I stay in PE, I'm a labor law attorney. I work for myself, I work for Ncume Labor Consulting. Besides working for Ncume Labor Consulting, I work for the Nelson Mandela University. I'm a full-time lecturer in the Faculty of Law. I work for the CCMA. I'm a CCMA commissioner. I work for local government, the Education Labor Relations Council as the commissioner. The involved with councillors different, I law firms as different. But umsebenzi wami unxulumene nje ne-labor law. So I was approached to be the speaker for today. The topic is vaccination passport and how it impacts the employment relationship. Okay, thank you so much, Bhuti Ali. I am actually quite interested because your name, abantu bafakela izinto abafuna ukuzifakela. I know, okay, because nam nickname yam Poppy. So you get a lot of people wanting to say no Poppy, Pop girl, lollipop, you know. So you get a lot of that when you have a short name. So thank you so much, Bhuti Ali, for introducing yourself. So namhlanje njengoba ethile uBhuti Ali, we are talking about COVID-19 vaccination passport and its impact on your working conditions. So I would like to remind abantu ababukeleyo uba you can comment on the section below, you can like, you can suggest as we go through. So njengoba uBhuti Ali is going to talk about the topic, you can ask or share your questions on the comment section below. So without wasting any time, Bhuti Ali, let me give over to you so you can dive into your topic.
Sure. Thank you so much, Yandisa, for the intro. And now I'm eager to start the topic because I'm concerned about the time frame. As I mentioned, the topic is quite straightforward. I mean, we are talking about a vaccination passport and how it affects the employment relationship. Now, as a starting point, it's very important for us to appreciate this whole concept of the COVID-19 pandemic is new in South African context. I mean, we never knew we would face a situation whereas abantu will be required to stay at home, national lockdown, abantu will be required to be vaccinated, abantu will be forced to work from home. We never thought or imagined a situation like that, especially in the context of the employment law. So if the topic we are discussing today is about vaccination and how it affects the working relationship, that basically means emthethweni ifocus yethu is on labor law, because labor law is that type of law which regulates a relationship between an employer and an employee. So every time there's a dispute or an issue between an employer and an employee, labor law kicks in. Now, what is important before we start the discussion, we have to look at the terminology which sometimes is used when they are referring to eligama labor law. Abantu abaninzi, whenever they're referring to labor law, they refer to it as employment relations. So whenever abantu in our community, for example, if uyambuza umuntu, what work do you do emsebenzini? Akathi there's a labor law. Uthi umuntu business employment relations. Athi omnye umuntu business industrial relations. So in labor law, whenever people are referring to it, they always come with eligama relation phakathi, employment relations, industrial relations. The reason behind eligama relations is because umthetho or labor law is about a relationship. That's why abantu sometimes refer to labor law as employment relations or industrial relations, because we are here to umthetho we relationship. The criminal law akho relationship awo phula umthetho uyabantu. Windows zoba zotyalwa kwemali ku civil law utyala umuntu imali uyabantu, but kwi labor law lo mthetho ubizwa employment relations, which means apha sithela nge relationship. So i relationship yinto engakho regulated too much, funeka sibonekalise ba siyabhana na. So that's what a relationship is all about. So lo mthetho uyi labor law maintain a relationship between the employer and the employee. So the moment umuntu oqeshiweyo ophangelayo uyi-employee, i-labor law comes in kwi-relationship yakho nomqashi wakho. But in the context of the labor law, the focus yethu today is quite limited. Limited to the extent yokuba, hey, ifikile i-COVID. Ufika kwe-COVID kwathiwa emsebenzini ba-except abantu kumisebenzi emininzi. Abantu baba-vaccinate. Ukuba awuna vaccination passport, awungena emsebenzini uphelelwa ngumsebenzi. So abantu, they are still debating, but hey, ingaba lento yinto evumelekileyo emthethweni, into yokuba siforcwe sivaccinate okanye siforcwe masine vaccination card. Ithini i-labor law ngale topic? So the focus yam is about loo nto leyo ba how does employment law regulate loo nto leyo? Now, in order to create a better understanding, Yandisa no Anele nabanye abantu abakhoyo, it's very important whenever umuntu discusses something, abuyuma, take it back. Ithini inception yalento, lento ihamba njani, iyafika, uthini umthetho ngayo. Now, if we go back to last year, figure in the COVID, last year, April or so, when the COVID arrived and then there was a national lockdown. And then when there was a national lockdown, kwathiwa abantu wonke umuntu level 5 endlini. So we implement law, it dispute iqale phana because abantu abaninzi were like, hey, fondini, mna bekusuppose ndiyaphangela. And andiphangela ndiyapeya. uRamaphosa upresident wethu uthi wonke umuntu makahlale endlini. Emsebenzini kuthiwe masihlale endlini. Ingaba sis awupeya na emsebenzini? So that was the first type of dispute eqalileyo kwi-employment law. But hey, njengoba kuthiwa abantu mabahlale endlini suku level 5, ithini indaba yesalary? Because upeya xa uphangela. Ngoku kuthiwa ngeforce, but hey, wonke umuntu endlini. Ingaba ndizawupeya na? Iqale phana i-dispute.
kwafika ezinto zo-tax. Now kwi-employment law, the only time umntu apeyayo ngayo xa esendlini is if umntu ukwi-leave. Yayibona ke lawe iqala phana i-curveball. The only time upeya xa usendlini ungaphangelanga is if ukwi-leave. And zi-3 types of leaves okwazi upeya ngazo xa usendlini. Upeya xa usendlini xa ukwi-annual leave, uyapeya xa usendlini. Upeya xa usendlini xa ukwi-sick leave, uyapeya xa ukwi-sick leave usendlini. Upeya usendlini ba ukwi-family responsibility leave, uyapeya xa ukwi-family responsibility leave usendlini. So ngela xesha bekufika i-COVID sihlala endlini, umbuzo wokuqala ofikileyo kwi-employment law, hey, ingaba sizawupeya na? Abe esithi umthetho, hayi kaloku ukuze nipeye funeka ube kwi-leave. Xa uhleli endlini because yi-national lockdown, ingaba ukweyiphi i-leave na? Because upeya xa usendlini xa ukwi-leave. Awukwazi ukuthi kwi-annual leave, because the annual leave uyayi-aplayisha for yona, apha awu-aplaywanga ufosiwe bahlala endlini. Awukwazi ukuthi kwi-sick leave, because kwi-sick leave funeka ugulile, awuguli kuthiwa hlala endlini. Awukwazi ukuthi ku-family responsibility leave, because the family responsibility leave yi-leave oyithatha xa ugulelwa ngumntana okanye xa kuswelekiwe endlini. Apha akuswelekwanga ukuthi wahlala endlini. So ingekho i-leave emthethweni ethetharisha for indaba ye-COVID. That's why i-COVID ngela xesha befika bekuthiwa bakuhlalwa endlini, no work, no pay. Laa nto ye-tax ingene ngela hloba, hey, abantu abazopeya ngokubasendlini makungene u-tax. Abantu bebepeya ngela xesha besikwi-national lockdown ngabantu abebene-employers ezikwaziyo u-afforda. Otherwise, if i-employer yakho bingakwazi u-afforda, unfortunately bingu-no work, no pay, ufumana i-tax, uhleli endlini. So i-confusion yokuqala efikileyo emthethweni leya. Abantu abaphangelayo badimanda imali besendlini. Kuthiwa emthethweni ukuzodimanda imali usendlini kufuneka kube kwi-leave. Khasixelele ke bhuti, njengoba uhlele endlini ngoku ngeyiphi le leave kuyo, because upeya xa ukwi-leave. Awukho kwi-annual leave, awukho kwi-sick leave, awukho kwi-family responsibility. So akho suppose uyapeya. So wena njengoba uhlele endlini uzawukleyima u-tax because awukwazi upeya because awukho kwi-leave. I-employers ezikwaziyo u-afforda, hayi ke zona zingabhatala but akho force. So thina abantu, for example, abazii-teachers besipeya, but i-NMM because i-NMM iyakwazi u-afforda. I-NMM ibingakwazi u-afforda because no work, no pay, i-tax. So from the outset ndifuna abantu ba-understande ba le COVID ufika kwayo iwutshintshe umthetho kwaseqaleni yathi gqi nezinto ezi-unexpected. Izinto khaye zange zicingelwe uba hey, ingaba abantu bayakwazi upeya behleli endlini bengaphangeli. Ufika kwayo njalo ke yahamba kwabakho ii-promises ukuba hayi man sanuba nawazi akho mntu uzofoswa for i-vaccination, abantu bangafuna uvaccinata akazovaccinata, umntu une-option. Bezisitsho ii-speeches, yonke into ihamba njalo. Now into yesibini endifuna siyi-understandile yinto yokuba apha eSouth Africa yonke into eyenzekayo iregulathwa yi-constitution. I-Constitution of the Republic of South Africa is the supreme law of the country. Yonke inkcukacha yomthetho isiwa kwi-Constitution. Now, kwi-Constitution sinamalungelo. Practical example, kwi-Constitution unelungelo, une-freedom of movement, une-freedom of association, une-right to equality, une-right to life. I-Constitution isinika amalungelo. Ya-emphasize elinye lamalungelo elikwi-Constitution lilungelo lokumuva, freedom of movement. But ngela xesha uRamaphosa upresident be-introducer i-national lockdown, uye wathi kuthi ba hey, asikwazi umuva, full stop. Abe esithi umthetho sine-right to movement. Abe esithi uRamaphosa aniyindawo hlala endlini. Umthetho, right to movement, president hlala endlini. I-reason di-emphasize lento is that even though sinawo amalungelo emthethweni, ayakwazi ulimithwa amalungelo. Unalo ilungelo to free movement, but uRamaphosa ukwazi ulimita wathi awuyindawo hlala endlini kule nyanga.
walilimit. Unayo i-right to equality to i-privacy, but sometimes uyakwazi urekhodwa uhleli nje mhlawumbe uncokola nabakurekhode a-infringe i-privacy yakho, abantu bangene ko-Facebook bakho ba-infringe i-privacy yakho. So nangona sinawo la malungelo funeka si-understande ba la malungelo ayakwazi ulimitwa ngumthetho ohlobo lokuba uRamaphosa ekwazile ulimitha ilungelo lomuva. So kukho ilungelo emthethweni le-right to bodily integrity, which means awukwazi uforcwa for uba mawuxilongwe. Lilungelo elisemthethweni eliya, lise-constitution, but taking into consideration le nto ndigqiba uyithetha uba alikho ilungelo eli-absolute emthethweni elithi uba alisoze likwazi utatshwa forever. Onke amalungelo nangona e-exista ayakwazi ulimitwa xa kukho i-need yokuba mawalimitwe. Section 36 we-constitution utsho, for example, mna ndine-right to privacy utsho umthetho, but iba nobhala imessage efowuni kufacebook wam ndithi uba hey hayi i-NMMU yiyunivesithi engenangqondo. I-NMMU iyibone la message, andizokwazi mna ukuthi kaloku hayi i-NMMU ni-infringe i-right yam to privacy. Izawuthi i-NMMU nangona ililungelo lakho ngamanye amaxesha liyakwazi ulimitwa. Awunathi kuRamaphosa, hey aToRamaphosa national lockdown level 5 phume phandle wena ngokuthi level 5 udibana noRamaphosa abuze Ramaphosa uyaphi uthi na hayi kaloku ndine-freedom of movement. Uthi Ramaphosa kule game ndililimithile elilungelo lakho le movement bendithe awuyiwa ndawo. So abantu banale idea ba ndinelungelo elithi mandingatatshwa ndixilongwe ngaphandle kwemvume yam. Lilungelo lakho ndiyavuma likhona, but funeka si-understand from the outset ba njengoba ekhona la malungelo emthethweni, la malungelo can be limited ba kukho i-reason evalid emthethweni. Now ke jonga ke i-dilemma esifacene nayo. I-dilemma esifacene nayo emthethweni sinomthetho okuthiwa yi-Occupational Health and Safety Act. Eyibona lana emthethweni sinomthetho ekuthiwa yi-Occupational Health and Safety Act. Lo mthetho uthi ba i-employer must always make sure i-employees are safe at work. Yamoya lo mthetho yi-directive uthi exa-employer abantu abangena kwi-building yakho okanye ofisini yakho, you must always make sure ba-safe in so far as health ne-general safety ba-safe. So i-employer ine-stress, i-stress sayo ba hey umthetho uthi must make sure ba abantu ba-health ba-safe apha. Apha emsebenzini nam ndinabantu abaphangelayo abangafuni uvaccinate. Mna umthetho uthi make sure abantu ba-safe. So ngoku ndisemidlini ba hey umthetho uthi make sure abantu ba-safe ngapha abantu abafuna uvaccinate bandiyabayeka abantu bangavaccinate ndophula umthetho ngapho andifuna uwophula umthetho funeka ndiforce abantu ngaba bavaccinate. Uyayibona la dilemma, i-employer isemidlini. I-employer has to make a choice, ingaba ndikomplaya nomthetho I make sure abantu ba-safe emsebenzini okanye ndiyamyeka umthetho ndiyeka abantu baphangele bangavaccinatanga. I-employer ila situation abe esithi umthetho ba awuyenzi lento sithi yenze yokuthi ba make sure abantu ba-safe, sizafayina thina as i-Department of Employment and Labour. Uzawubhatala millions sithe kuwe make sure abantu ba-safe. So we have to look at this vice versa. I-employees ziyafika emsebenzini zona zithi ba hayi mna ndine-right yokuba mandingaphathwa andifuna uvaccinate. Uthi umqashi ngapha yefo ndiyaku-understanda le right yakho. Mna ngapha ndinomthetho othi ba wonke umuntu olapha makabe safe. Bandiyakuyeka ungavaccinate. Abanye abantu bayachaphazeleka, mna ndiphula lo mthetho, and bandiphula lo mthetho mna ndizawupenelwayiza ngapha. Wena ngapha umise nge-right yakho. So le nto yi-dilemma, yi-dispute, and funeka nje sizame ubone ba singayisota njani. Now to try and uyisota le nto uthe umthetho ba okay employer nangona siyazi ba siku-instructile ba make sure abantu ba-safe emsebenzini because i-Occupational Health and Safety Act itsho ba uyakwazi uba ne-measures onozi-introducer ezingafosiyo abantu mabathestwe
introduce ezo measures at least kube safe emsebenzini. Eza measures ke zizinto ezifana ne-mask. Yi-measure leya, okay fine, noba uvaccinatanga nxiba i-mask, at least ku-safe. Yi-measure leya, okay, makusanitize, at least wonke umuntu u-safe. So eza zinto ze-mask ne-sanitizers mawuvaswe izandla emsebenzini zii-measures i-employer ezenzayo zokomplya nalo mthetho ukuthi make sure abantu ba-safe. Anizo-vaccinate man, it make sure kukho i-mask up. Anizo-vaccinate man, it make sure kukho i-sanitizers up. Anizo-vaccinate man, it make sure abantu bayahamba bayovasa izandla nge-certain intervals. So abaqeshi abakwaziyo uyenza loo nto leyo bayayenza. That's why kwezinye indawo kungaforce ama-vaccinate. Abaqeshi bathi hayi, as long as you know the mask, you grant, and no problem. Because in nature, your job, your partner, you grant. So, I force in the vaccination. You know, you mask, you grant. But then, the dilemma that Anele, you know, kukho imisebenzi da anele, whereas izinto ezifana ne-social distancing are impossible. Just imagine uphangela kwi-mine. Siphansi komhlaba apha. Asikwazi uba ne-sanitizers phansi komhlaba. Asikwazi unxiba mask phansi komhlaba because funeka siphefumlile phansi komhlaba ku-hectic because kunxibe imask kushushu pha awukwazi uphefumla kahle. Akho tap yamanzi pha basawuvasa izandla nge-certain intervals. Akho sanitizers akunxitywa zimask. Uyayibona ke ngoba la nature yalowani umsebenzi ayikwazi ubheyilwa zimask. I-mask azilungisi phansi komhlaba. Ayikwazi ubheyilwa zii-sanitizers. Akho xesha le-sanitizer kumnyama but siyasebenza. Ayikwazi ubheyilwa zizinto ze-social distancing because phana ngaphansi komhlaba sisebenza next to each other le way. Akho gaps pha. So nikhona imisebenzi where unature womsebenzi wakho akakwazi uba ne-measures zopreventa i-transmission ye-COVID. In that case, njengofuneka sizibuze hey, xa umsebenzi elaway ingaba i-employer ayikwazi usiforce si-vaccinate because i-nature ye-job ngoku hey singazoforce bayajoba sinxiba imask. Ithi i-employer funding akunxitywa zimask phansi komhlaba. Uthi wena hayi siza-sanitize. Ithi i-employer funding akho sanitizer apha ku-blind. Uthi wena hayi asifuna uvaccinate sawugcina i-social distance. Ithi i-employer hey phansi komhlaba akho social distance. Sisebenza le way pha. So, mikhona imisebenzi where ezi measures zifana ne-mask, zifana ne-sanitizers, novasa kwezandla ezingasebenziyo kuwo. Siselwandle, sisi-fishermen, sipha sodwa, siyaloba iintsuku neentsuku. Xa siloba sisi-fishermen, inhlanzi sisebenza sonke pha in close proximity. Yebo. So, kwi-instances ezilaweyo, funeka qala sijonge i-nature ye-role yakho uba ingaba i-nature yomsebenzi wakho iyakwazi ucaterishwela for imask. Unxibe imask ingaba usafe na? Iyakwazi uprotectwa ngemask. Andiqondi i-employer iyakwazi ukuforce ama-vaccinator because i-employer ufuna unxiba imask. Yabo, because siphangela kwi-building enkulu apha. Umuntu uyakwazi uhlala kulaa kona, umuntu ahlala kulaa kona, social distance, umuntu azinxibele imask yakhe pha, umuntu azinxibele imask yakhe pha, kusanitizwe. Apha akho transmission is-grand because i-working environment yethu iyasota. But then zikhona as a working environment whereas hey sileway umsebenzi siwenza lewe sisi-fireman. I-fireman omnye uba umbhobho ngapha omnye uba umbhobho ngapha sisebenza lewe akho chance le-social distancing. So le nto yoforcwa yokuba mawube ne-vaccination card iyenzeka emthethweni. Now ukuze yenzeke kujongwa i-nature ye-job yakho. Uthini umsebenzi owenzayo? Ingaba lo msebenzi owenzayo basukunike i-mask usorted na? For example, thina sizitishara siphambi kwe-students every day 400 students. Ingaba eklasini xa kuhleli i-students singaba siyakwazi ukwenza i-social distancing esetishara. Ingaba xa ungugqirha uceba xa ungugqirha uzawuthi ba hayi xa udibane ne-clients mawudibane ne-clients nge-social distance mawunxiba imask. No, oogqirha basebenza in close proximity. Ii-nurses zisebenza in close proximity. Abantu baphangela kwiikhampani ezifana ne-post office where i-queue abantu bagcwele kuclose pha. So uthi umthetho the first thing i-employer funeka iyenze qala funeka yenze i-risk assessment uba hey le nature yalo msebenzi walo mjita injani. Ingaba lo mjita nje bale job ayenzayo apha emsebenzini okanye le environment yethu ingaba abantu bangaba safe bathe banxiba imask nje. I-employer iyayenza la risk assessment
Practical example, ikhona company esebenza business nayo gas industry. I-gas industry ayincedwa mask pha. Phana kumele mask umsebenzi wabona kusebenza ngamalahle kushushu pha. Because i-nature ye-job awukwazi unxiba imask usuffocate. So phana i-nature ye-job yaphana asikwazi unxiba zimask. Phana funeka uhleli nje uthi make sure uba ilahle alipholi, akho chance yo-sanitizer, akho chance yes bathroom. So xa sijonga la msebenzi i-nature yala role ayibheyilwa zimask, ayibheyilwa zi-sanitizers. So if i-nature ye-role yakho ayibheyilwa zimask, ayibheyilwa zi-sanitizers, akho reason why i-employer ingenokwazi uyi-introducer i-vaccination e-mandatory. Ethi uba hey bhudazi apha kule jobs yenzayo apha hey i-vaccination iyanideka, and because umsebenzi wethu apha asikwazi udependa kwi-mask, unida sisebenze sonke close proximity, so ndicela wonke umntu avaccinate. Yabo, now ke xa ifikile la instruction ivela kwi-employer yandisa, yabona ikhona enye abantu into abangayi-understandiyo. Yayazi ukuba uyakwazi uphelelwa ngumsebenzi because of i-company ayikhophi financial. Zikhona ii-companies ezingakhopiyo financial. Njengoba ningakhophi financially ndiphele ndiba-retrencha abantu, because if i-business ayikhopi financially, what it does iya-retrencha, iyadendisa, ithi abantu baya-retrenchwa because asinamali. Ziduru ezi-sanitizers da-anele. Kukho ii-companies ezibawela uthi banxibe imask ne-sanitizers, but zithi ii-companies uba hey asisi-afford the-sanitizer thina, asisi-afford this mask thina. Le nto yokuba kuyovaswa amanzi inyusa i-water bill yethu, asiwa-afford la manzi. So thina sifuna abantu bavaccinate. Uyayibona nto? So masingayijongi le nto as if ilula kwabantu abaqeshayo, because yi-expense sanitizer, asiduri sanitizers. I-employer funeka ithi make sure ukuthi i-sanitizer, i-mask asikho free. Abantu bafuna uvaccinate, but i-employer funeka ukuthi make sure i-mask ikhona emsebenzini. Amanzi etepini, isepa kuyavashwa, zi-hand wash, zintoni. Yi-expense ye-employer leya. So abantu funeka bayicingele nto practically, bayijonge kuqala i-employee, bayijonge kuqala i-employer. Njengoba singafuni uvaccinate, sithi i-employer asovaccinate mabekho imask, ngubani othenga imask? Ngubani othenga sanitizer se-18? Aba matshini bomeasureisa i-temperature bathengwa ngubani? Ngubani lo mntu uza nezi forms aqeshe security bayibhale i-temperature ke-18? Zii-expenses ze-employer eziya. So zikhona ii-employers ezingazi-affordiyo ezazilo, and then i-employer can afford nezinto. So buphangela kum emsebenzini ndicela uvaccinate sisi. Bawufuni anazimaski mna apha, ana-sanitizers mna apha, and njengoba ndingena-sanitizers akho nto ndikwazi uyenza. So la employer ke ngoku ikwi-predicament because ijongene naloo nto na, yabo. So we cannot look at this idea or this thing of vaccination in a subjective view only, because abantu who don't want to vaccinate, they are not concerned about the operational needs of the employer. If you don't vaccinate, the employer must make sure there are sanitizers, expense. If you don't vaccinate, the employer must make sure there are temperature readings, expense. If you don't want to vaccinate, the employer must make sure there is mask and soap and running water, expense. So employers are incurring expenses because of employees who don't want to vaccinate. And on that basis, the employers can get to a stage where they say, hi, we're not affording financially, let's retrench whoever doesn't want to get vaccinated. So in order for the vaccination to be mandatory in 17, it depends on the nature of your job. As I said earlier on, there are those kind of jobs where social distancing is impossible, where wearing a mask means nothing. We are working in close proximity. So if we do a risk assessment, so what the law is saying is that employers must do a risk assessment. A risk assessment is when the employer writes down all the positions they have at work, and then they ask themselves, but hey, let's see if position is not one to stand about to benxibe imask ebengavaccinatanga. I-employer yenza risk assessment, eat, and then this picture of as a positions, but hey, abantu bangahlala banxibe imask. Let's see if position esinazo whereas sinida abantu abaphangela close. Hey, vaccinate shop off. So lento ye-mandatory vaccination akuthiwa umqashi makathi wonke umuntu vaccination. Umqashi funeka asijonge as a positions one by one. Yasiphi position ezikwi-high risk, yasiphi ezikwi-low risk, yasiphi ezikwi-middle risk, ajonge uba yasiphi anozi-accommodate nge-mask,
nge-sanitizers, ngeziphi angakwazi use accommodator. Eziya angakwazi use accommodator, uyakwazi umqashi athi, hey guys, ndicela ku-vaccinate because le yenu i-road, hey, i-hectic because apha niphangela le way noyi-2 nonke akho sikhathi zemaski nentoni, ndicela ni-vaccinate. Now I emphasize, umqashi yandisa akathi ndiyakuforsa amo-vaccinator. Uthi umqashi, there's a risk assessment apha. I-position yakho yile position ibonakalayo ba kule yenu niphangela le way, so nikwi-high risk nina ye-transmission ye-COVID. On that basis, abantu abakule role yenu according to i-risk assessment yethu sifuna aba-vaccinate, so siyabuza ngobani aba-willing. Yayibona nto? And then now une-choice ke ngoku ba hey employer ndigrand andiqondi. Now, the question which remains is whether xa uthe awuqondi wena awufuni, ingaba i-employer izawuthini ngawe ke ngoku? Because abanye bazawuthi okay, hey employer siyakuva, hey masiye, masi-vaccinate because hey le yethu role hectic. Abavumileyo akho problem, bazawuvaccinate. Abangavumiyo based on previous experience, ndiyazazi i-most yezizathu abasebenzisayo xa ngabavumi. Bathi abanye abantu hey andivumi because hey mna dine-comorbidities, dine-high blood pressure, but vaccinated, in fact, engciphekweni empilweni yami. Abanye bathi you are i-culture yami ayivumeli into yentofo. Abanye bathi you are mna ndiyoyika nendoni. So ziba khona i-reasons. So abaqashi, what they normally do, yabona yandisa emthethweni abantu funeka ba-understand sometimes uyaphelelwa ngumsebenzi noba asoyi-fault yakho. Yo blind lo sentence leyo. Sometimes emthethweni uyaphelelwa ngumsebenzi noba awenzanga nto irongo. Yabona abantu bengakayi-understand loo nto leyo, bakazi-understand labor law. Uyaphelelwa ngumsebenzi noba awenzanga nto irongo. Let's say udlala ibhola ta-anele, njengoba udlala ibhola udlalela i-Sundowns, wophuthe umlenze, uphaka umlenze, izawuhlandaze ehada esibhabhayi, awenzanga nto irongo but uphelelwe ngumsebenzi. Let's say uyitayipiste emsebenzini, uyatayipa, ufumana i-car accident, qhawuke iminwe yakho, awusakwazi utayipa, izawuthi ibhosi yakho ehake yandisa beseqeshele utayipa apha, awunaminwe ngobhabhayi, uphelelwe ngumsebenzi but awenzanga nto irongo. Sometimes ikhampani ithi bayefanele i-COVID ifikile asinamali sa-retrench, uphelelwe ngumsebenzi ngenxa ye-COVID, awenzanga nto irongo. So abantu funeka ba-understand sometimes uyaphelelwa ngumsebenzi ungenzanga nto irongo. So xa kuthiwa vaccinator wena ungafuni, so just because awenzanga nto irongo akwazi uphelelwa ngumsebenzi. So abantu need to appreciate in our law ba sinezinto ekuthiwa zi-no fault based dismissals, whereas ukwazi uphelelwa ngumsebenzi ungenzanga nto irongo. So i-employees awufika ithi bayebhuda siyenzile le risk assessment. Xa sijonga nje ezi-positions zenu nina zi-affected because hey, i-transmission kuni ile way. So we are proposing ba kuni sifuna i-mandatory vaccination. Siyasicela niyo-vaccinate before niphangele. Abanye bazathi okay sure bazawuphikelele, abangaphikelelanga. Now ke uyabona ta-anele, xa uzawuphelelwa ngumsebenzi for into engasayi-fault yakho, umthetho ulinient. Xa sithi ba ulinient, practical example, ba ubile emsebenzini, uba namhlanje ngomsomnye uyagxothwa i-hearing, uyagxothwa i-2 days tournament mama ugxothwa because wenze i-fault yakho, uphelelwa ngumsebenzi because i-fault yakho ubile. Ba let's say wophukelwe umnwe i-accident, which means awukwazi uyenza ijob yakho, aseyi-fault yakho, i-employer before igxothe izawuthi ibabysite eyandisa. So ke ngosisi uqhokelwe yiminwe ngeyiphi into eposition yokwazi uyenza emsebenzini, ingaba siyawufaka ku-switchboard ke ungatayipa uphendule ifowuni, ingaba singathini, ungathini baba sikufanele e-messenger room. So i-employer xa iyazi uba iza kugxothela into engaseyi-fault yakho, iqala ibabysite, ijonge ii-alternatives. Okay, njengoba iqhawukile le minwe yakho, singathini, singafakwa admin, sithini. Into yabangawuphelelwa ngumsebenzi xa ngaseyi-fault yakho yi-last resort. Ifana xa uretrenchwa wenzanga nto irongo, but before uretrenchwa inde i-process because aseyi-fault yakho. Singathini, singakuseyiva njani, singayithini le retrenchment, singayiseyiva njani ikhampani because aseyi-fault yakho. The moment i-fault yakho mosha namhlanje ngomso uyagxothwa. So kule ndaba ye-COVID ayisoyi-fault ye-employees le nto. That's why i-employer ingakwazi ukuthi
izakugxotha same time xa uthe awukwazi uvaccinate awufuni because aseyi-fault yakho. So i-employer izawuqala ikubabysite uba khawutsho kuqala sithini isizathu sokuba ungafuni uvaccinate Yandisa. Hayi nasi isizathu sam, hayi mna ndiyagula ndine-hypertension ndiyoyika. How about Yandisa ndikubizele ugqirha ose-specialist oyaziyo i-hypertension, simbuze sobabini ukuba ingaba bawuvaccinatile izayi-affect i-health yakho, sive uba uzawuthini na, since woyika loo nto leyo. Ingaba uyayibona injani? Yabo siyabhebhisitha. Hayi kulungile azi ugqirha azomama athethe noYandisa, hey Yandisa ndivile ufuna uvaccinate nto, hayi man vaccinate because nto. So i-employer ithatha iprocessana ethile before ifikelele kwisigqibo sokuba izakhaba flat xa ungafuni uvaccinate. Okay, xa ungafuni uvaccinate Yandisa, ungaba njani ke wena ke ungangeni ofisini uphangelele endlini? But xa uphangelela endlini sizayithoba imali yakho because awuzi ofisini anymore. Sizama uku-accommodate, siyayazi aseyi-fault yakho, ithini into yakho. So uyayibona i-employer ayivalanga ngothi uba okay awufuni uvaccinate bye-bye, iqala izama uku-entertaina ibone uba inga-accommodate njani na. And then bakufumaniseke into yokuba akho situation yokuba ma-accommodate, and then in that instance izawuthi i-employer, hey hayi Yandisa ndizamile uku-accommodate, awufunanga uvaccinate, ndakubizela ogqirha ndathi kuwe phangela endlini, awufuni uphangela endlini, ufuna uze emsebenzini ungavaccinatanga. Unfortunately ndincamile, akho plani nokwazi uyenza, kuzawufuneka ndithini ndikuphelelise nejob yakho. Uluza ijob yakho, retrenchwa for operational requirements because awufunanga uvaccinate. So what I'm trying to highlight, there are instances whereas abantu bangaphelelwa yimisebenzi because abantu refuse vaccination, and if that is the case and the employer has tried to accommodate you, and then a situation is awaphelelwa ngumsebenzi, i-direction iphumile kwi-Department of Employment and Labour 11 June as a mandatory vaccination. Whatever abaqashi bayakwazi uyidimanda i-mandatory vaccination provided benze i-risk assessment ba-identify ezi-positions zifuna ze-vaccinate, and then ba-approach i-employees baxelele i-employees zenze informed decision, zi-advise about why they must be vaccinated, and then babavumile bavaccinate, babavumi ikhona i-possibility bangaphelelwa ngumsebenzi. So I think Yandisa and Taesi that actually gives an idea of what the topic is all about. And I see Yandisa is saying I can also wrap up so we can allow time for questioning. And some all the people haha, but the late time for questioning, then I kind of feel as if I can stop it from there. As long as we understand, but we can lose our jobs even though we are not at fault. It's not our fault, but our law allows for no fault-based dismissals, the possible as it is here. So employers who are introducing policies where they are asking for mandatory vaccination, and they're going to follow the same process, risk assessment, and only if I follow vaccinate, I will vaccinate, if we entertain for quite some time, and then we'll solution. So that's basically all that I wanted to discuss. I can take some few questions, Yandisa, since you are saying, but I must allow time for your questioning. Much. No, I think in the interest of time, I'm thinking there are people who have questions on the Facebook page whom somebody might want you to respond before we even close the topic. So we have Brother Joe, who is saying, so if we all get vaccinated at work, does that mean there's no need for masks, sanitizers, temperature tests now? And then we have a comment, which is not a question, from Umpo, who is saying there is no guarantee that even if you are vaccinated, you won't be affected. So the employer will continue to buy PPE because we can all be vaccinated at work, but we meet people all over in taxis, home streets. To be safe, continue using masks and PPE. So I think those are the two comments that I am picking up on the Facebook page so far. So I will allow you time, but to have something. We have sine rights
the Constitution, but at the same time, government can decide otherwise. So specifically, kulento buyitsho to say, xa kuthiwe masihlale phansi, mhlawumbi we can't get paid because we are not on leave. But my question is, kanti like ngubani othe masihlale phansi? Because if thina bekuya ngathi nje siqhubeka sisebenza but kwathiwa masihlale phansi, yabo. So why does that have to affect us, yabo? So ilaw ke ngoku specifically, what does it say ngaloo nto? Do I have a right to demand that money because kaloku khange ndihlale because ndifuna ukuhlala, yabo? But now this is affecting my salary, yabo. So I just wanted to check also naloo nto, but nyani, it's a lot that you said, nyani, that opens up a lot of discussion, yabo. Kulento in a constitution party versus the role that is being played by government. But again, we do understand, I do understand, we were at a time of a crisis, a time where something came up, so we all had to cooperate, but don't you feel like government needed to compensate at least those people who lost their jobs and all of that, yabo? Something ebonakalayo, whereas the blame game, yabo. Thank you for the questions. At least I see people were listening and people were engaging. Yandisa, what is important, which we need to appreciate from the outset, is that everything comes from the law. Yabona, the law prescribes how this is. In our law, we have things such as short times, where the employer says, but hey guys, I'm not making enough money, employees are going to be waiting short time, the employer who's introducing a short time. But now, as an employee, you're not going to be saying, but hey, I still want to come to work. It's the employer initiating short time. So, short time. Law allows for these things. The law allows for employers to look at the alternatives as far as short time. A bad situation at work. Now, if employees could be able to demand salaries while Ramaphosa president salaries, employer, but if business employee government business must employers are not making money. So remember, labor law is not only protecting the interest of employees, it's also protecting the interest of employers. So employers were not making, there was no business. And owing to the fact that there was no business, Abantu could not demand salaries. That's why even the government took an initiative to introduce tariffs. Government knew what employers can't afford. Hey, let's try and find a way to assist the employers so that the employees at least got to get the better into. What figure or tariffs? Or tariffs, now going to be Zimali as in. Remember, that situation that was supposed as a pay gagadi. So now on the level with tariffs, nangona emncini ubhayile employers wabhayila employees because it's supposed to be no work no pay in any event. I understand, but the instruction came from the government. Instruction yakwazi government change into wongo. For example, yakwazi government next year will let's be public holiday. Because I public holiday will let's be last year. We voting day public holiday. All of a sudden, the employer say double for the public holiday. Because the public holiday can he budget tell the employer on the land. But just because in Umteto is a badala, so sometimes we can't argue against the law. If Umteto uti yambalewe is a wambalewe, so Umteto will take COVID, no work, no pay, yambalawe. According to no ends apart. Now, when it comes to lendo yokuba kawonke umntu vaccinated, ingaba kunyazelekile sinxibe imask emsebenzini. Mamela ke. Uyabona, just because of vaccinated, akukafiki into engcamncam eclear ethi ba awu vaccinated awuphinde ufumane COVID. Ayikaveli loo nto leyo.
akabi khona ithi xa uvaccinatile awuphindi uyifumane iCovid. Ayikaveli le nto le. Now ndifuna le nto siyi-understande in the context of i-employer. Ayisoyi-employer le itshisa abantu uba makutestwe. I-employee under pressure for umthetho osemva kwayo we-Occupational and Health Safety Act othi ba hey afandini make sure abantu ba healthy and safe emsebenzini, because if i-employer ayenzanga loo nto leyo kwafumaniseka ba kukho umntu ofumana isigulo emsebenzini because of i-employer's failure, i-employer ikhona i-possibility ifumane i-liability kwezo zinto ezo. So i-employer inale pressure yomthetho yabo ba hey umthetho uthi mandithi. And so if ba uvaccinated, i-employer iyakwazi still insist ba hafuni ngibe mask emsebenzini wami. Le nto bithela ile question ibuzwe ngumpho ba ithelwe ngumpho ba abanye abantu bakhwela itaxi. Usakhwela itaxi kagodu usawuthi so just because of vaccinated iyakwazi i-employer ithi hayi still ngiba i-mask apha still thini because remember you are still dealing with the public. Disafika emsebenzini wakho mna yekwenza business. Let's say ndiyela kwa-game, let's say wonke umuntu ufosiwe makavaccinate, andiphangeli kwa-game. So mna ndawungena kwa-game maybe ngavaccinatanga, okanye ndawungena kwa-pepa ngavaccinatanga nginxibe imask yam, nina nivaccinatile. So because uzodila nam, ndakujonga mna ba hey umuntu otheni wanxiba ngamask. Awuzothi ba hayi sibana wari apha emsebenzini avaccinatile. No, expect uba unxibe imask. So i-employer still has that obligation ba as-sanitizers zilapha, ezi-masks zilapha, on top of that ni-vaccinated because of the nature ye-job yenu. It's a different story ke if umsebenzi wakho wela msebenzi benthe awukwazi unxiba imask xa wenza. In that instance the employer of course ba hayi ke umsebenzi wakho akayivumeli imask because uphangela kwi-situation esithile. Now to sum it up colleagues, it's simple we. Yabona le nto isimple njani, i-directive esuka ku-government is straightforward. Ithi ba i-employers ziyakwazi uintroduce i-mandatory vaccination. Yi-direction lena esuka kumthetho, yi-obligation. But umthetho uthi ba i-employer ayikwazi uvela ngoforsa umuntu wonke ba hey nonke vaccinatani. Ukuze i-employer ikuforce ba vaccinate funeka loo nto leyo iphume kula risk assessment i-employer funeka yenzile. So i-employer funeka ibe nephepha elibhaliweyo eli-risk assessment. Lela phepha lidlala kwa-labor ba hey labor ndenzele risk assessment apha. Nazi i-position endizibonayo ba ezi abantu ndifuna ba-vaccinated because bahlala nabantu abaninzi okanye benza umsebenzi othile. So i-employer ayithi nje ba hey man ndiyavuka namhlanje vaccinatani. I-vaccination funeka iphume kwi-risk assessment. Ela phepha lithi ba ezi positions zikwi-risk, ezi asikho kwi-risk, ezi zikwi-risk. Ba i-position yakho ikwi-risk, i-employer then iyafika kuwe ifike ivule la risk assessment ikubonisa ayikuvumi. Ifike ithi kuwe ba hey nasi le risk assessment bahlala kule risk niyabona ba ezi position zi-hectic, aba abantu ba-identifyiweyo aba bakwi-position ezi-hectic. So aba abantu ndizawucela mna as the employer ba-vaccinate, and then abantu bazofuneka benze ii-decisions zabo ke ngoba hey ingaba ndiyavuma okanye andivumi. Don't get me wrong, unayo i-right ongavumi. The constitution, but no, the constitution ithi mamela force ba unako ungavumi, but i-employer xa ungavumanga iza-advise ba hey mamela fondini understand the constitution yakho, but can't do cancelishe nabo ogqirha nazi specialists lawyers naba abantu bakhe consult hey man ndingaba ndiyakwazi uyilimita le right hey how uyakwazi uyilimita uyakwazi ubathethisa hey gqirha lo muntu uthi ba yena unesigulo esithile come advise ndingamthestisa kucancelishwe kwezi medical evaluation kubonwe ba hey okay anom-accommodate uyakwazi u-accommodate endlini ukuye endlini, but i-employer if iyabona ba hey le job yakho yile ingakwazi uyu-accommodate phandle funeka kube se-ofisini and i-employer identifyile kwi-risk assessment ba ukwi-role hectic, and then yak-approacha yagqiba yakhanselisha yagqiba yak-advisa yakubizela oogqirha baku-advisa ba no vaccinator wagqiba wena wathi hayi. In that instance ke ngoku i-employer inewari ba hey zawuthini ngoku umthetho uthi ba manenze health and safety, le poni ayifuni uvaccinate i-affect i-health and safety. I-employer iza ku-retrench for the-operational reasons ba hey afondini le nto ndiyicelayo awufuni uyenza and it's affecting i-operations zebusiness. Remember uyakwazi ukugxothwa emsebenzini for izinto ezinxulumene ne-illness, incapacity, ill health, awufuni uvaccinate, awuna-concern nge-health yakho, yabo izinto ezingolo hlobo uphelula ngumsebenzi
ufumana imali zakho, but uyazifumana imali xa uphela ngumsebenzi because uzawuretrenchwa, ufumana i-severance pay zakho, uphume ulayini wakho. Yes, incinci la mali siyifumanayo xa sidendisha xa siretrenchwa, but iza nomthetho. Remember what I said, umthetho u-straightforward, uyayicalculate ngokwakhe umthetho. Even nemali siyifumanayo xa siretrenchwa, i-severance pay 1 week salary for wonke unyaka ugqibeleyo. Gqiba unyaka oyi-1 ufumane 1 week salary, gqiba unyaka ababini ufumane 2 week salary, gqiba unyaka abathathu ufumane 3 week salary, uretrenchwe ugoduke. So yi-process leya. Umqashi akavele ngokuthi wonke umuntu vaccination, yi-risk assessment, kujonywe ii-positions differently, kuconsultwe, ku-adviswe, kubizwe abantu, kukhansilishwe, ii-employees zihlale zidecide ndiyavaccinate okanye andivaccinate. Ukuba i-employee ayifuni and i-employer ayikwazi uyi-accommodate i-employee off-site, unfortunately khona i-possibility la employee ingaphelelwa ngumsebenzi. Sisonke. Okay, there are more questions with Facebook page, ne? Sure. Uthi ubud andile. So if umsebenzi ubhatelwe ehleli phansi wena ungabhatalwa yet you're working for the same company, isn't that tantamount to unfair labor practice? And then he also asks again, into 80, can we as workers stay away from work if we don't feel safe? So for an example, when a COVID-19 case has been identified at a workplace, so are you allowed now as umsebenzi to say, I don't feel safe? Like, does the law allow you? Yeah, Bona. It all goes back. Let me first go to the question you call about payment. Other people were at work, they were not getting paid. Other people were at home, they were getting paid. Is it unfair labor practice or not? Yeah, but that might not be an unfair labor practice dispute. That could be a money's owed dispute. Because if you pangele emsebenzini, by virtue of the fact that you've worked, whenever you work, the employer has a reciprocal duty to remunerate you. We are pangela for a badal. So if you pangele and our badal, and now the employer is breaking the arrangement or the contract employment. Remember, as an employee, you are someone who works for another who gets paid. So you get paid in remuneration. So if the employer fails to remunerate you, now the employer owes you money. At the CCMA or bargaining council, Senate dispute pana with Section 73A dispute. Section 73A disputes, which are called money's owed dispute. If the employer ikutyala imali ayikubhatelanga, you open a Section 73A dispute, a CCMA. I mean, I use bargaining council because I think CCMA in an exclusive jurisdiction. Yes, CCMA can't wait. Over the CCMA, Section 73A, your man is owed. But the only problem is that the Section 73A dispute, man is owed. As all the chala any fula mundu wonke eliana. Ela is only available for abantu abapeya imali ethile. So it's only available for abantu abapeya ngaphansi ko 211,000 ngonyaka. So if you pay ngaphansi ko 211,000 ngonyaka, uyakwazi uvula 73A. But if awupaya ngaphezulu kwalamali, then uzofuna kuye small claims court, your claim salary yakho, okanye uye magistrate court, your claim salary yakho. I-unfair labor practice dispute, yi-dispute oyivulayo xa ukhalazela izinto ezifana ne-suspension, izinto ezifana ne-unpaid benefits, izinto ezifana ne-unfair warnings, ne-demotions. Ayinxulumenanga ne-unpaid salaries. Yayibo, inxulumenene nezifana ne-benefits. So i-salaries yakwa-73A. So lo mntu lowo uzawufuneka avule i-73A dispute xa ubeka ngaphansi kwalamali. Indaba le question yesibini yokuba abantu aboyikayo uphangela uyoyika uphangela because mhlambi kukho lo test lo nto leyo funeka uzibuze le question one. Just imagine ungugqirha nguwe wedwa i-heart surgeon kwesi sibhedlele, which means nguwe wedwa umuntu oqhaqha inhliziyo apha. Wena as umuntu wedwa owenza le way uvile emsebenzini bekwi-COVID case. Kukho i-case apha efuneka kuqhaqhwe umuntu apha namhlanje. Wena uyoyika uye emsebenzini ngenxa yale COVID case. Now, if we look at that in comparison to umuntu oyi-receptionist,
ovileyo ukuba kuthi COVID ithi receptionist onqena uphangela uyayibona ukuba indlela ezayi-affecta ngayo isibhedlele is different depending ngokuba wenza ntoni wena emsebenzini. If you are a doctor, it's not going to have the same impact as if you are a receptionist. So it's quite important before you refuse to come to work, hey man, then what is my role in the workplace and how is my absenteeism going to affect the workplace? Hey, Boland. And if the employer approach, remember, Lendo, it cannot be a decision you make yourself in isolation. You can't wake up and say, but I'm not going to work, I'm scared. Because remember, if you don't go to work, you're going to be absent without permission. It means conduct with a discipline. And you work for communicating, you're going to be disciplined for uncommunicated absenteeism. So with a friend, we can let employer develop with test not test the way of man COVID. You go pay employer now decide, okay, at least you report in. Hi, money bani. In nature, yomsebenzi wakona unita zwakala to yomsebenzi. Hi mani bani akho problem suzwakala. Now depending on the employer's response, employer ite because the nature of the role yakho and when awaya. Now the employer might say, but you are failing to follow instructions, you are you committing insubordination, discipline for role. Just imagine practical. Just imagine everyone in the workplace wakes up tomorrow and say, I am scared to go to work. Just imagine the entire office, everyone says, we are scared to go to work. If the employers were forced to accept such a submission, the operations of the business would be terrible. So the employer will accommodate you depending on the nature of your role. Admin, no problem, but now, of course, no work, no pay because of Pangalang. Sick leave, annual leave. Remember, you get paid up with leave. You tell because you're sick. In the week, I saw you leave. I saw annual leave. I saw a sick leave. I was pay without anything. Sometimes the employers get the lenient. They create extra leaves for the situations about the COVID. Time the employer, I'm going to support that patala, but the corner leave, try compassionate leave, like Nika Yonashala ending until you pin a if the employer was accommodated. By was unfortunately, but no work, no pay. Kind of force a Pangela or Pandelanga without discipline. Yeah, but I hope you have a card. Last thing, Glenda by takes, sorry, go finalize. Glenda by takes. Employer, I now wear your controller in this Kubega takes in. The obligation of the employer is to make sure we are healthy and safety F17. So the employer is concerned about you when you get inside the gate. What happens after that is not the employer's problem. You can walk around the whole town without a mask. It's up to you. You can stop sanitizing. But when you come to the workplace, the employer's obligation kicks in because the law says the employer must make sure we are healthy and safety PM17 in the workplace, not outside the workplace. So what happens in Texas, unfortunately, the employer has no control over that. You can do what you want. It's up to you. But the moment you enter the gate, the obligation kicks in. Yambo, I hope you're tall, sharp. I don't know if there's any other questions, but I think that is the crux of the discussion. Hectic discussion. And I hope at least some of you derive some form of benefit from the discussion. I hope you learned something. I hope that at least you have an idea what this thing is all about. Remember, this thing has not been legislated or codified to a great extent. It's new. So people are still trying to figure out how it's going to work. There are still people who are arguing, but no, we can't impersonate the constitution. The courts haven't decided too much on this issue. So whatever I said, let's treat it as my view based on my own legal knowledge. Maybe someone else out there might argue it differently. Remember, as attorneys, we argue differently. Omnia says this, Omnia says that. So the more the law develops, then the more everything is going to become clearer and clearer. But for now, we are just acting on the directions which are issued by the Department of Employment and Labor. My name is Ali Mr A Ncume. I trust you understood everything we've discussed. I think that's how far I will take the discussion today. I think I'm done from my side. I'm not sure if there's someone who's going to be closing off the session. Otherwise, I can't be taken. So on. Okay, it does not seem as